Mañana será otro día. Hi everyone. The word of the day is mañana. Mañana. This means morning or tomorrow. Mañana is feminine, so you can say la mañana or una mañana. The plural form is las mañanas or unas mañanas. Now let's see a few examples. Mi cita con el doctor es mañana. Mi cita con el doctor es mañana. Te veo mañana en la mañana. Te veo mañana en la mañana. Me gusta correr en las mañanas. Me gusta correr en las mañanas. Okay, that was the word of the day. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!